სალომე ჰოლი, კაბარე ვოლტერის დირექტორი ციურიხიდან, ილარია ვინჩი, ასევე ციურიხიდან, ხელოვანი. I think I will skip or shorten the introduction a little bit because but maybe some of you don't know. So this is the second edition of the Brücke Festival. So the first was in Zurich, where there was a Georgian program presented with many different events in art, architecture, music, literature and film. And now we are having the mirror event today in Tbilissi, where we are presenting film and art and literature and whatever, architecture and Dada from Zurich. Hi everyone, I'm very happy to be here. You've heard I'm Salome, not Ilaria, not Elene. And I've also noticed that Salome is a very common name here in Georgia. In Zurich, I'm normally the only one who is called Salome, so it's very pleasant to hear my name everywhere. And I'm the director of this building you see in the presentation since January 2020. Maybe you have heard about this house, which is located in the old city of Zurich. At Spiegelgasse 1, Spiegelgasse 1, Hugo Ball and Emmy Hennings founded on the 5th of February in 1916 Cabaret Voltaire. Here, together with their companions, such as Tristan Tzara, Marcel Janko, Hans Arp, or Sophie Teuber, they proclaimed one of the most famous artistic avant-garde movements of the 20th century, Dada. მე გახლავართ სალომე, გავარკვიე რომ საქართველოში ეს სახელი არის ძალიან ჩვეულებრივი სალომე, ჩვეულებრივი სახელი და ბევრს ქვია. ცურიხში მე ვარ ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში მარტო ერთადერთი სალომე და გამიხარია რომ ეს ასეა. და მე გახლავართ ამ შენობის დირექტორი. ეს არის ვისტის ხასენობა არის? Spiegelgasse. ეს არის Spiegelgasses პირველ ნომერში, აი ეს შენობა, სადაც 1916 წელს გაჩნდა კაბარე ვოლტერი და გაჩნდა თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება დადა. ეს კაბარე ვოლტერი დააფუძნა ჰუგო ბალმა თავის პარტნიორთან ემი ჰენინგსთან ერთად. და ისინი თანამშრომლობდნენ ისეთი ხელოვანებთან, როგორც იყვნენ ტრისტან ცარა, მარსელ ჟანკო, ჰანს არპი, სოფი ტოიბერი და სხვები. Yeah. No. So you see, of course, you see not only one house, but you see two houses. The one, the black and white photograph, is a pictures from around 1930, but it's believed that it looked the same in 1916, and the other picture is from 2021. So in this house, the Dada is set in between 1916 and 1919 impulses that were to have a lasting influence on the arts world worldwide. Dada spread to countless cities and countries. Here in Georgia, the group H2SO4 was influenced by Futurism and Dada, as we heard so beautifully in Zurich when Nino Tokashvili and Irene Georgiadze visited the Zurich edition of the festival. ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ ორ შენობას, ინგლისში ეს ერთია იგივე შენობაა. ერთი ფოტო არის 30-იანი წლების და მეორე არის 2022 წლის ფოტო, დღევანდელი. როგორია ეს შენობა? ფიქრობენ რომ 1916 წელს, როცა დადა დაფუძნდა, ეს შენობა ასევე გამოიყურებოდა. და დადა იყო მიმართულება, რომელიც მერე გავრცელდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა მსოფლიო ხელოვნებაზე, მათ შორის საქართველოსაც, როგორც ჩვენ მოგვიყვნენ თავის შესანიშნავ მოხსენებაში ირინე ჯორჯაძე და ნინო ჭოღოშვილმა
აქ დაარსდა მოძრაობა, რომელსაც ერქვა აშორიეს 4 და ესენიც იყვნენ აი სწორედ ამ დადას გავლენით დარჩენილი ჯგუფი. But what was Dada, and what does it mean as the title of the lecture reads, to learn with Dada, and what is it about with Phoenix? I'd like to share my thoughts with you, and I'm moving between 1916 and today, and I look forward also to have a discussion with you afterwards. და ჩემი დღევანდელი მოხსენების სათაური არის დადათი, სწავლა დადათი და თუ რას ნიშნავს ეს, ამაზე მე მინდა გაგიზიაროთ ჯერ ერთი ჩემი აზრები და ეს აზრები იქნება როგორც დღევანდელობაზე, ისე 1916 წელზე და ასევე ძალიან მოუთმელად მოვლი შემდეგ თქვენთან აზრთა გასვლას. And before we have the discussion, Ilaria Vinci will add some remarks about her Phoenix Philosophy Cafe, a project that is currently still on you at Cabaret Voltaire, and you see some of the objects that you see in Zurich also here, or they spread to Tbilissi. You must have seen the flame lamp objects and the bird footprints in the entrance near the bar. და შემდეგ სანამ გადავალ დისკუსიაზე, ასევე ილარია ვინჩი მოყვება თავის პროექტზე, რომელიც არის ფასტუნჯის და კი ამასე თარგმნი იყო ფასტუნჯის ფილოსოფიური კაფე, რომელსაც ის უძღვება ახლა კაბარე ვოლტერში და რომლის ობიექტების ნაწილი ჩვენ ჩამოვიტანეთ და შემოსავლებში ალბათ თქვენ ნახეთ ეს ცეცხლოვანი ობიექტები და ფრინველის ნაფეხურები. And we will also hear a wonderful text by the Georgian author Kordsaia-Samadaschwili. The text was also written for Ilaria Vinci's Phoenix Philosophy Cafe. და ასევე ჩვენ ხელთ გვაქვს შესანიშნავი ტექსტი დაწერილი კორძაია-სამადაშვილის მიერ, რომელიც ანამ დაწერა სპეციალურად ფასტუნჯის ფილოსოფიური კაფესთვის. At the time of the founding of Cabaret Voltaire in 1916, Europe had already been at war for 2 years. Many artists from all over Europe sought refuge in Switzerland, which Hugo Ball described as a golden cage surrounded by roaring lions. From exile, the Dadaists directed their protest against the times and the ruling systems. 1916 წელს, როცა კაბარე ვოლტერი დაარსდა, ევროპაში უკვე 2 წელია მიმდინარეობდა პირველი მსოფლიო ომი და ძალიან ბევრი ხელოვანმა შეაფარა თავი ნეიტრალურ შვეიცარიას და აქედან შვეიცარიას, რომელსაც ჰუგო ბალმა უწოდა ლომებით გარშემორტყმული ოქროს გალია. და ამ შვეიცარიიდან ისინი მიმართავდნენ თავის პროტესტს არსებული სისტემის წინააღმდეგ. The Cabaret Voltaire was a place where the Dadaists artistically expressed their despair of the times. They experimented with language and material, but above all, Cabaret Voltaire was also a place of retreat, a meeting place, and a place for artistic encounters. თავისი ამ კაბარე ვოლტერი იყო ის სივრცე, სადაც იკრიბებოდნენ ხელოვანები და ეს იყო ასე ვთქვათ საექსპერიმენტო მოედანი მათი, სადაც ისინი სულად სხვადასხვა ჟანრის და სხვადასხვა სახის ხელოვნებას ეწეოდნენ, მათ შორის სიტყვიერ ხელოვნებას, მაგრამ პირველ რიგში ეს იყო მათი უბრალოდ მათი შეხვედრის და საუბრის და თავშეფარების ადგილი. Around 1916, the Niederdorf was the red light district of the city and a place for entertainment. You see here a photo of the famous Odeon Cafe that already existed in Zurich in 1916, and the Dadaists were also there. And so in addition to varieties and cabarets, you also could find cafes and bars and clubs, just as today.
იმ დროისთვის ნიდერდორფი ან ის უბანი ციურიხის სადაც არის კაბარე ვოლტერი იყო წითელი შუქების უბანი ციურიხში და გავსებული იყო კაბარეებით, კაფეებით, კლუბებით და ასე შემდეგ. ეს არის კაფე ოდეონი, რომელიც მაშინ უკვე არსებობდა 2016 წელს და აქაც დადიოდნენ დადაისტებდნენ. Today, Niederdorf is a rather expensive place, but bears richness in cultural history. Johann Wolfgang von Goethe also spent the night in Spiegelgasse, and Georg Büchner wrote his famous drama Wojciech here. დღეს ეს რაიონი ნიდერდორფი არის უკვე ძვირიანი რაიონი, მდიდრული და ასევე რაიონი მდიდარი ისტორიით. გოეთეს კი გაჩერებულა შპიგელგასეში და ბიუხნერმა აქ დაწერა სწორედ თავისი ვოიცეკი. So this is a picture from around 1920 no Spiegelgasse. ეს არის შპიგელგასეს 20-იანი წლების ფოტო. This is Niederdorf today. და ეს არის ნიდერდორფი დღეს. And at the same time as the Dadaists were in Niederdorf's, one famous person lived there as well in the same street around the same time, and it was Vladimir Ilyich Lenin and the pedagogue Nadezhda Konstantinova-Krupskaya. ამავე ქუჩაზე და ამავე დროს ცხოვრობდა კიდე ერთი ცნობილი ადამიანი, კერძოდ ვლადიმერ ილიაშ ლენინი და ნადეჟდა კონსტანტინოვნა-კრუპსკაია. Here you see the house he lived in, and because the Niederdorf was not only a meeting point for artists, but it was also a political hotspot. And we don't know if Lenin was actually at Cabaret Voltaire, but he lived just nearby, and they also shared some common friends. ეს არის სახლი, სადაც ლენინი ცხოვრობდა. ცურიხში, იმიტომ რომ იმ დროისთვის ნიდერდორფი იყო არა მარტო ხელოვნების, არამედ პოლიტიკური ცენტრიც. და არ არის ცნობილი დანამდვილებით ნამყოფი იყო თუ არა ლენინი კაბარე ვოლტერში, ყოველ შემთხვევაში ცნობილია რომ საერთო მეგობრები ყავდათ დადაისტებს და ლენინს. Niederdorf was generally a very international but also exciting time at that time. Also C.G. Jung lived there around that time, and he discovered together with Sigmund Freud the unconsciousness. And the Dadaists were closely connected to C.G. Jung's circle, and the examination of the unconsciousness of fears and desires found its way into their art. საერთოდ ნიდერდორფი იყო ძალიან საინტერესო ადგილი, იმიტომ რომ ამავე პერიოდში იქვე ცხოვრობდა გუსტავ იუნგი, რომელმაც ფროიდთან ერთად დასრულად პირველად დაიწყო საუბარი ქვეცნობიერის შესახებ და მისი სწავლება ქვეცნობიერის შესახებ ამ სწავლებამ გავლენა იქონია დიდი დადაისტების შემოქმედებას. So what was Dada and what happened there from February 5th, 1916 to July 6th, 1916? So they were there only for around 5 months, a very short period. To grasp Dada is difficult. This probably has to do with the fact that they were very active across disciplines, and that all Dadaists pursued independent art forms, some of which were very different from each other. Thus, Emmy Hennings, you see her in the picture with a puppet, read romantic poems, while Sophie Teuber was active in the applied arts and danced in masks. As you see here, finish quickly, while Hugo Ball recited sound poems in costumes. This is probably the best known photograph of Dada, and Tristan Tzara and others experimented with simultaneous poems, or Marcel Janko painted, as you can see in this picture. იმისთვის რომ წარმოვიდგინოთ რა იყო დადა
ჯერ ერთ-ერთი თვითონ ეს კაბარე ვოლტერი არსებობდა სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ანუ 1916 წლის 5 თებერვლიდან 6 ივლისამდე მოქმედებდა მხოლოდ. და თავისებურება მისი ის იყო, რომ სრულიად სხვადასხვა ხელოვნების, სრულიად სხვადასხვა მიმართულებას მისდევდა მისი წევრები, ანუ ემი ჰენიქსი პირველ ფოტოზე, რომელიც დაინახეთ, ეს იყო ემი ჰენიქსი კითხულობდა ლექსებს, სოფი ტოიბერი გამოყენებით ხელოვნებას მისდევდა უფრო მეტად და ცეკვავდა, მერე ნირბით ცეკვავდა. გუბალის ყველაზე ცნობილი ფოტოა ეს, იმაში რო იყო ეს არის, ის კითხულობდა ტონალურ ლექსებს, მაშინ როცა ტრისტან ცარა და ჰანს არპი ასევე პოეტურ ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ეს ბოლო რასაც ხედავთ, ეს არის მარსელ ისეს იანკო და ჟანკო. I say Yanko, but maybe it's Yanko. Yanko, ეს არის მარსელ იანკოს ნახატი, ანუ მარსელ იანკო იყო ფერწერი. Yeah, the painting is called Gabriel and it's from 1916. But what they all had in common was that they sought a break with hierarchies and conventions. For example, the sound poem was an expression of the fact that language, which is also used in war, had become meaningless for the Dadaists. Instead of meaning, they operated with sounds and noises. Sound poems were an art form that was also criticizing an understanding of art that ignored the intermediate tones, the inflection, and the rhythm of language, and that reflected too little on the historical shaping of language. გერითი პოეზია, რომელიც წამოიწყეს დადაისტებმა, იყო ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, რაც აერთიანებდა ყველა დადაისტს. ეს იყო არა ასე უგულებელყოფა და უარყოფა არსებული იერარქიების, მათ შორის ენობრივი იერარქიის და ეს მათი ბგერითი ლექსები იყო სწორედ გამოხატულება იმისა, რომ ენა, რომელიც გამოიყენებოდა მათ შორის ომისთვის, გახდა მათთვის შინაარს დაკარგული, ანუ ენას გამოეცალა შინაარსი და ამიტომ მისვარგებლად ეს სარგებლად სიტყვებით, სარგებლობდნენ მხოლოდ ბგერებით, რიტმებით და ხმაურებით. რაც იყო ასევე იმის გამოხატულებაც, რომ ენის გამოყენება ნელა-ნელა დავიდა მხოლოდ მის ასე ვთქვათ ლექსიკონურ შინაარსზე და უგულებელყოფდა ისეთ რაღაცებს, როგორიც არის ინტონაცია, რიტმი, განწყობა და ასევე ენის ისტორიული ჩამოყალიბება და გამიტარება. So Yanko's painting that you see now here in the back is the only visual evidence we have of how Gabriel as a space looked like. The painting itself got lost, so we only have this black and white photograph, but it was in color. რაც ეხება აი ამ ნახატს, რაც ეხება ხედავთ, ეს არის ერთადერთი შემორჩენილი ვიზუალური საბუთი საერთოდ იმისა, რა ხდებოდა და როგორ გამოიყურებოდა დადა. და თვითონ ეს სურათიც დაკარგული არის და არსებობს მხოლოდ მისი შავ-თეთრი ასლი, თვითონ სურათი ფერადი იყო. So, and in this room they organized every day except of Fridays, soirees, where they performed music or danced or recited poems. So it was very busy times. What they also did was that they published their art and poems in magazines. So that's why probably Dada is also so international, and they also had their own gallery. So self-management was very important to them. ამ კაბარე როტეში აი არსებობის 6-7 თვის მანძილზე ისინი ყოველ საღამოს აორგანიზებდნენ ეგრეთ წოდებულ სუარეებს, ყოველდღე გარდა პარასკევისა, სადაც იმართებოდა ტექსტების კითხვა, პერფორმანსი, ცეკვა და ძალიან ცოცხალი
ანუ სულ მუდმივად რაღაცა ხდებოდა აქ. Today, Cabaret Voltaire is an institution, an association committed to keeping the heritage alive, but it's also a platform for contemporary arts and debates. დღევანდელი კაბარე ვოლტერი ერთი მხრივ არის ხელახალი გამოგვიძება და გამოცოცხლება იმ არსებული კაბარე ვოლტერის ტრადიციებისა, ანუ ისტორიული დანიშნულებაც აქვს, მაგრამ აქვს დანიშნულება ასევე თანამედროვე ხელოვნებაში, როგორც პლატფორმას, ხელოვნების გარშემო სადისკუსიო პლატფორმას. And the impetus for the institution came from artists, a group of artists squatted Cabaret Voltaire in 2002, and then the city of Zurich realized that this is kind of an important place and an important heritage. So all thanks to the artists who squatted the place, because in between 1916 and 2002, Cabaret Voltaire was a bar, a club, or a restaurant. ახალი განახლებული კაბარე ვოლტერი დაიწყო 2002 წელს ხელოვანა ჯგუფის შეჭრით ამ სახლში, ანუ სპორტი გააკეთეს. იმიტომ რომ მთელი ამ შუა 16 წლიდან 2002 წლამდე კაბარე ვოლტერში იყო კაფეები, ბარები და ასე ვთქვათ, ესეთი დაწესებულებები და შემდეგ როდესაც ესენი უკვე შევიდნენ იქ, მე ქალაქი მიხვდა რომ ეს მნიშვნელოვანი ადგილია და ამიტომ გადაწყვიტა რომ ხელი შეეწყო ამ ინსტიტუციისთვის. 20 years after the squatting, in 2022, Cabaret Voltaire was reopened after a renovation that was on for a whole year, and on that night, Phoenix moved through the rooms. 2022 წელს, ანუ აი ამ შეჭრიდან 20 წლის თავზე, მას მერეაც წინა წელი იყო მთლიანად მოხმარდა ამის აღდგენას და რაკია მაგას რემონტს, ჰოლის მის შემდეგ და შემდეგ გაიხსნა და ეს იყო მომენტი, როდესაც პირველად გაჩნდა ამ შენობაში ფენიქსი, კი არა, პასკუნში. About 1,500 people flocked to the newly renovated Cabaret Voltaire. The alleys and rooms were full to bursting. და მაშინ შეიკრიბა 1500-მდე ადამიანი, ისე რომ არა მხოლოდ თვითონ კაბარე ვოლტერი, არამედ ქუჩებიც გადაჭედილი იყო ხალხით. On this evening, the visitors entered the building mainly via the main entrance on Münstergasse, where the biggest architectural surprise was waiting for them. In the entrance area, there is now an artist pub, which is occupied by an artist for 1 year, and then it changed, and Ilaria Vinci is the first one. და უმეტესობა მათგან შევიდა კაბარე ვოლტერში თავარი შესასვლელიდან, რომელიც არის მუნსტერგასეზე და იქ მათ უკვე ელოდათ არქიტექტურული სიურპრიზი, იმიტომ რომ აი ეს შესასვლელი ნაწილი კაბარესი გადაკეთდა ხელოვანთა კაფედ და ეს ხელოვანთა კაფე ის კონცეფცია ის არის, რომ ამ კაფეს მასპინძლობს 1 წლის განმავლობაში რომელიმე ხელოვანი და შემდეგ 1 წლის მერე ეს მასპინძელი ხელოვანი იცვლება. ილარია იყო პირველი მასპინძელი ამ ხელოვანთა კაფეში. So here you see a picture of the Phoenix Philosophy Cafe, and we come back to that. But from this very room, a staircase leads to the exhibition space in the vaulted cellar, and there we show changing exhibitions. For example, we showed the Mexican artist Hector Garcia. Or now on view is the Dadaist of art and the famous Swiss artist Maïtou Perret.
აქედან ამ კაფედან თაღებიან სარდაფში ჩადის კიბე, სადაც ჩვენ გვაქვს ცვალებადი გამოფენები. მაგალითად, პირველი რაც ნახეთ, ეს ჯაჭვები, ეს იყო მექსიკელი ხელოვანი ჰექტორ გარსია და ახლა კი მიმდინარეობს სოფი ტოიბერ არპის და ასევე სახელგანთქმული შვეიცარიელი ხელოვანის მაითუ პერეტის გამოფენა. Another staircase leads to the historical hall that is connected to the library. მეორე კიბე გადის ისტორიულ დარბაზში, რომელიც მიერთებული არის ბიბლიოთეკას. Sorry. And in the historical hall, our soirees take place. For example, we hosted the Slow Reading Club from Brussels. და აი ამ ისტორიულ დარბაზში არის ჩვენი სუარეები იმართება, მაგალითად ეს იყო ნელი კითხვის კლუბი ბრუსელიდან. Or a performance by Alpina Hus. By Alpina Hus. It's a collective name. არის Alpina Hus. Or the psychedelic salon. Psychedelic saloni. Or we listened to the reading of Elena Avashidze and David Horwitz. They gathered 64 Georgian words for rain. და ასევე იყო მაგალითად კითხვა ელენე აბაშიძისა და დავით ჰორვიცის, რომლებმაც შეაგროვეს წვიმის 64 სინონიმი ქართულ ენაზე. We celebrated the first stage of the RIA opening on this April 30th on the Walpurgis night. This is festivities with fire and in the context of changing of season and a kind of a clearness of pandemics and so on. A grateful coincidence, especially since the inauguration of the Phoenix Philosophy Cafe by Ilaria Vinci. In the artist pub, also invited to a fire dance. Ilaria based her exhibition on a particular form of fireplace that originated in the southern part of Italy around 900, a place where you could sit in, share stories, drink together, or eat together. შემდეგ ჩვენ გქონდა წელს 30 აპრილს ვალპურგის ღამეს გქონდა ზეინი წლის თავის ანივერსარი იმისი კაფე ჩვენი კაბარე ვოლტერის რომელიც თვითონ თავისთავად არის განწმენდის ღამე და ცეცხლზე იმობენ ამას და ასევე ილარია ვინჩის ფილოსოფიური კაფეც ისიც ცეცხლთან დაკავშირებული პერფორმანსი შემოგთავაზეს მათაც და მთლიანადაც ილარიას პროექტი არის აგებული ერთგვარი მუხლის გარშემო, რომელიც მე იჭვიმაქ რომ გავს შუა ცეცხლს, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. არის ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ისეთი ტიპის ცეცხლი, რომლის გარშემოც იკრიბება People can enter, so it's a room and you live you live inside. ანუ ხალხი ზის ამ ცეცხლის არსებობს, ამ ცეცხლის გარშემო ურთიერთობს ერთმანეთს რაღაცებს უყვებიან და ასე ვთქვათ იქ არსებობს. It's a fireplace, so that's why the furniture is also looks halfly burnt, but it's not actually burnt. Ilaria did it herself. და ვინაიდან ეს მოკლედ ცეცხლთან გვაქვს საქმე, ავეჯით რომელიც გას არის ნაწილობრივ დამწვარი, ოღონდ ეს ამ ცეცხლისგან არ არის დამწვარი, ილარია თვითონ დაწვა. Here you see how it looks. აი ესეთი დამწვარი ავეჯებია. The mythological bird became a metaphor for rebirth and resilience, but it also meant to act as an impetus to reflect on the role of individuals in the collective. Phoenix, a singular mythical creature, made a decision to set fire to its own nest and climb into it. It burned and was eventually reborn. მითოლოგიური ფასკუნჯი ეს არის მუდმივი ერთი მხრივ მუდმივი განახლების
სიმბოლო მეორე მხრივ ის შეიძლება გავიგოთ ასევე როგორც მეტაფორა ცალკეულის როლისა საზოგადოებაში. ფენიქსი ასკუნჯი ეს არის ფრინველი, რომელიც ცეცხლს უკიდებს საკუთარ ბუდეს და თავს იწვავს ამ ბუდეში იმისთვის, რომ შემდეგ ისევ დაიბადოს. So following this, the art space for Ilaria Vinci can be understood as an incubator in the confrontation with big existential and time-transcending questions, impulses for change, ripening. Ilaria's concepția aia Fenix philosophic აფესი არის, რომ ეს არის ერთგვარი ინკუბატორი, რომელიც არის მოთავსებული შემოფარგლულ სივრცეში და რომელიც იმ პერიოდ, იმ დროში, როდესაც ძალიან ბევრი ექსისტენციალური საკითხის წინაშე ვდგავართ, ამ დროს ეს არის ადგილი, სადაც შეიძლება იშვას სახელოვნებო აზრი. But the phrase, like a phoenix rising from the ashes, also stands for the collapse of an old system and an emerge of old values in a new guise. მაგრამ ამავე დროს ისევე როგორც ფენიქსი იშვება ფერფლიდან, ასევე ჩვენ შეიძლება გავიგოთ ეს როგორც ძველი სისტემის დანგრევისა, განადგურებისა და ამ დანგრევებიდან ახალი ფორმით, ახალი ფასეულობებისა და სისტემის დაბადების. For me, Phoenix and its metaphorical power has always been a moment to reflect on the repetition of events. A remarkable reference in the Dada house and the context of then and current events like a war in Europe or pandemics. When the Dadaists were in Zurich, they were there from 1916 until 1919. There was also the Spanish flu. Ჩემთვის ასევე ეს მასკულის მეტაფორა არის კიდევ მოვლენათა განმეორებადობის მეტაფორაც, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ დღევანდელ დღეს და იმ დროს, როდესაც დადაისტები იყვნენ კაბარე ვორტერში, ეს დრო ერთმანეთს გავს იმითი, რომ მაშინაც იყო ომი ევროპაში, დღესაც ომია ევროპაში, მაშინაც იყო პანდემია, ცნობილი ესპანური გრიპი სწორედ მაგ დროს ხდებოდა და აიხაც რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა პანდემია. Thus read, the house was on fire that evening. Not only on the sign of Vinci's exhibition and for the inauguration gesture on Walpurgisnacht, but also in reference to urgent contemporary issues such as neo-fascism, inflation, or the climate crisis, for which Greta Thunberg coined the analogy, the house burns and politics feeds the flames. და ამდენად კაბარე ვოლტერი არის ასე ვთქვათ ცეცხლმოკიდებული სახლი, არა მხოლოდ ალკოჰოლის ღამის ზეიმის გამო და ილარიას ცეცხლოვანი პერფორმანსების გამო, არამედ ასევე იმის გამო, როგორ დროში ვცხოვრობთ. და იმ გამოწვევების გამო, რის წინაშე ჩვენ ვდგავართ, როგორიც არის ნეოფაშიზმი, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, რომელთვისაც გრეტა თუნბერგმა სწორედ ასეთი მეტაფორა გამოიყენა, რომ სახლი იწვის და პოლიტიკოსები კიდევ ნავს ასხავენ. So sometimes the Leninist question, what to do, caught up with me, in which the echoes of failed futures already resonate. ამიტომ მე მუდმივად მიჩნდება ამასთან დაკავშირებით აი ეს ლენინის ცნობილი კითხვა რა ვაკეთოთ, რომელშიც ჩემთვის ასე ვთქვათ ეკოთ ჟღერს დღევანდელი პრობლემები და დღევანდელი სამომავლო შეკითხვები. Unlike most avant-gardists, contemporary artists do not seem to seek a radical rupture. Rather, they are preoccupied with the recurrent and the bitter assumption that people do not learn from catastrophes. As the Croatian philosopher
Sreko Howard also discussed at Voltaire in 2022. თანამედროვე ხელოვანები ავანგარდისტებისგან განსხვავებით არ არიან მიდრეკილი რადიკალური გადაწყვეტილებებისკენ. არამედ მათ უფრო ახასიათებთ რეფლექსია და უკანყურება და იმისი მწარე გააზრება იმისა, რომ კატასტროფებიდან კაცობრიობა არაფერს არ სწავლობს. ამაზე ისაუბრა ჩვენთან ასევე ხორვატმა ფილოსოფოსმა სრეჭკო ხორვატმა 2022 წელს თავის ლექცია, რომელიც მან წაიკითხა ჩვენთან. Only what to do if we never learn from catastrophes and if catastrophes keep repeating. მაგრამ რა ვაკეთოთ, თუ კი კატასტროფები სულ მეორდება და ჩვენ აქედან არაფერს ვსწავლობთ. For the Dadaists, the struggle was manifold. They fought against nationalism and boundary thinking, which they questioned as a community and in their art. დადაისტების არსებობა იყო ბრძოლა, ისინი იბრძოდნენ პირველ რიგში შემოსაზღვრული საზღვრებში აზროვნების წინააღმდეგ, როგორც ხელოვანთა ერთიანობა, როგორც community arms. Thus, with their simultaneous poetry, they created an art form in which several languages were spoken simultaneously or side by side. This was not merely a game, but a political comment, considering the fact that, for example, Germans and French were at war, but at Voltaire, they met in friendship on the Dada stage. მაგალითად ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც მათ მოიფიქრეს, ეს იყო სიმულტანური, ანუ ერთდროული პოეზია, როდესაც რამდენიმე ენაზე ერთდროულად ხდებოდა დეკლამაცია პოეზიის და ეს იყო არაუბრალოდ თამაში, არამედ მეტაფორა იმის სწორედ აი ამ ინტერნაციონალიზმისა და იმისა, რომ ომში ყოფი ერთმანეთთან გერმანელები და ფრანგები დადაისტების სცენაზე მეგობრულად ხდებოდნენ ერთმანეთს. But they also fought about thinking in terms of limits, no longer distinguish between high-quality materials for art and everyday materials, between handcraft and autonomous art. They integrated found objects, simple materials such as cardboard or pictorial material from newspapers for the assemblages and collages. ამავე დროს ისინი ყველანაირ მიჯნებს და ყველანაირ კატეგორიზაციებს ებრძოდნენ. ებრძოდნენ მაგალითად ისეთ კატეგორიზაციას, როგორც არის მაღალი ხელოვნება და გამოფენების ხელოვნება, როგორც არის ძვირფასი მასალები და ნაპოვნი ყოველდღიური მასალები. ძალიან ხშირად იყენებდნენ ძალიან იაფ ნაპოვნ ობიექტებს და მასალას თავისი ასამბლაჟებისთვის და კოლაჟებისთვის. They also experimented with life models and were not following a bourgeois daily routine, lived together in concubinage, or showed their first queer gimmicks in which they challenged gender roles. ასევე არ გვევდნენ ისინი ყველანაირ ესეთ კონვენციებს თავის საკუთარ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეწეოდნენ, მაგალითად თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობა ჰქონდათ. და ასევე იყვნენ ალბათ ერთ-ერთი პირველი ჯგუფი, რომელიც აკეთებდა ასე queer ექსპერიმენტებსაც, სადაც ისინი სქესობრივ როლებსაც თითქმის ნიშნის ქვეშ აკეთებდნენ. I also wonder whether the Dadaists' back and forth between world reference and world escape was a strategy for neither narrowing oneself ideologically nor losing touch with the world events. On the one hand, Dadaists escaped reality through ecstasy and imagination. On the other hand, they placed manifestos in newspapers or wrote articles for political publications. მე ვფიქრობ ხოლმე ხშირად, რომ ეს დადაისტური მიდგომა იყო სტრატეგია იმისთვის, რომ ისინი სულ თამაშობდნენ ცხოვრებასა და ხელოვნებას შორის შუალედში, იდგნენ და ერთი მხრივ გაურბოდნენ რეალობას I'm excited მდგომარეობებში და თავის ხო აქვეა მაგას imagination როგორ არის წარმოსახვას
წარმოსახვაში და მეორე მხრივ ძალიან რეალურად გამოხატავდნენ თავის აზრს იმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე საჯარო მინიის მეშვეობითაც. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს შუალედური თამაში იყო სულ მათი, რომ ერთი მხრივ ყოფილიყვნენ რეალობაში და მეორე მხრივ გაქცეულდნენ ამ რეალობას. So what are we doing today? ახლა დღეს რას ვაკეთებთ? Many impulses of the Dadaists are also relevant for us today. The breaking down of boundaries within disciplines, international relations, or the linking of life and art. ბევრი მათი ამოსავალი პრინციპი ჩვენთვის დღესაც რელევანტურია. ეს არის მაგალითად მოშლა საზღვრებისა, ინტერნაციონალიზმი, მოშლა საზღვრისა, ცხოვრებასა და ხელოვნებას შორის. However, many things need to be reconsidered or criticized. For example, the male dominance that could also be observed within the Dada group, the appropriation of other cultures, or the changing parameters of internationalism and globalism. თუმცა ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე მათთან რაც იყო დღეს მოითხოვს გადახედვას, როგორიც არის მაგალითად დადაში მკვეთრად გამოხატული მამრობითი დომინაცია ან სხვა კულტურების appropriation, როგორ არის ქართულად მითვისება. And what was this third one? Changing parameters. რაც თავარია, როცა ვსაუბრობ ინტერნაციონალიზმზე, მაშინ ეს სულ სხვა რამეს ნიშნავდა და დღეს გლობალიზაციის პირობებში ამ სიტყვამ სხვა დატვირთვა შეიძლება. Others seem to have fallen out of time because the repeatability of catastrophes, thinking with Phoenix, was just not thought of at the time of the Dadaists. და ასევე ვფიქრობ, რომ ის რასაც ჩვენ დღეს ვუყურებთ და რისი მეტაფორაც გახდა ჩვენთვის ფასკუნჯი, ეს არის კატასტროფების განმეორებადობა, რომელიც დადაისტებისთვის არ იყო მაშინ აქტუალური. The Dadaists thought a break with the past and unnecessary narratives of the past. დადაისტების პირიქით შემართება იყო, რომ გაწყვეტილიყო წარსულთან კავშირი და ზედმეტი ასე ვთქვათ ციტირება წარსულისას ამას პირიქით გაუგებდნენ აქტიურად. But is it not rather the case, in order to prevent catastrophes, we have to learn from the past? Is it not the case that this process must never be completed? Can we not address problems only after we have consciously and seriously dealt with them? მაგრამ დღეს კი განა ისე არ არის, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ კატასტროფებს გავუმკლავდეთ, უნდა შევისწავლოთ წარსული კატასტროფები და თუ ჩვენ გვინდა წინ წავიდეთ, უნდა დაუპირისპირ შევხედოთ პრობლემებს და ამ პრობლემებზე ღრმად და სერიოზულად ვფიქრობ, სწორედ რომ წარსულის გათვალისწინებით. It seems to me that it's precisely in the juxtaposition of the past, and thus also Dada, and the present, that we can become aware of ruptures and continuities that sharpens aesthetic and political judgment. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედაც რომ წარსულთან კონფრონტაცია მათ შორის დადასთან და ამ მხრივ პრობლემების განხილვა სწორედაც რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო მახვილი მზერა გავიჩინოთ არსებული წყვეტებისა, მაგრამ ასე არსებული გამარჯვებითობის შესახებ. So you see, I don't see the way Dada deals with ruptures as productive. Something seems to me very important, however, if you want to learn with Dada. Dada was not an art movement. Dada was a mode of questioning. Dada was the continuous doing and thinking. In different forms and formats, Dada continually asks questions. How do we react to the present? By what means do we think the future?
What language do we use? Who participates in society? Under what conditions? What does existence mean? What role do the arts play? Da amitamas ვფიქრობ რომ ich bräuchte das vielleicht. Das habe ich alles so nicht behalten. Doch, das hast du. Dankeschön. Da ამიტომ ვფიქრობ რომ დადასთვის მნიშვნელოვანი არ ვფიქრობ რომ დადა ამ წვეტების სადგი დადას დამოკიდებულება იყო პროდუქტიული, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ დღემდე პროდუქტიულია თავარი რაც იყო დადას თავარი ძარღვი ეს არის ის რომ დადა არ იყო ხელოვნების მიმართულება, არამედ იყო შეკითხვების დასვნის მოდუსი, ეს იყო უწყვეტი, მუდმივი დისკუტირება და მუდმივი კეთება და ფიქრი სხვადასხვა ფორმასა და ფორმატში. როგორ რეაგირებთ იმაზე რაც ხდება, რა მეთოდებით ვფიქრობთ მომავალზე, რა ენაზე ვსაუბრობთ, ვინ არის საზოგადოების მონაწილე და რა პირობებით, რას ნიშნავს ეს არსებობა და რა როლი აქვს ხელოვნებას. So, according to Dada, then we seek meaning in the constant joint questioning and creating, in the knowledge that the foundation of which the building block of civilization are layered will never be solid. The dormant stones must always be turned over, looked anew, and combined in an ongoing learning process. და ამიტომ ჩვენ ვიზია ამ მიდგომას დადაისმისა იმისა რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ მუდმივად ანუ ის საფუძველი რაზეც ჩვენ გავართ იმის შეგნება არის მნიშვნელოვანი რომ ეს საფუძველი არც არ იქნება მყარი და ის ქვები რისგანაც არის აშენებული ასე ვთქვათ ჩვენი აზროვნების შენობა ეს ყველა ქვა უნდა თავიდან გადატრიალდეს და თავიდან გააზრებულ იქნას. At least this is how I describe the current house formula when it comes to dealing with history in the context of the avant-garde heritage and the question of what art can do today. Contemporary art does not ask simple questions and does not give one-dimensional art answers, if at all. It sensitizes, it exercises in ambivalence and rearranges constantly and continuously. Ყოველ შემთხვევაში ესე ჩამოვაყალიბე მე ჩვენი აი ის კონცეფცია რომელთაც დღეს უძღვები ამ კაბარევოდეს ეს არის მუდმივი შეკითხვების დასმა იმის როგორც ისტორიისა ისე თანამედროვეობის მიმართ როგორც ისტორიული ავანგარდის ისტორიის ისე დღევანდელობის მიმართ. თანამედროვე ხელოვნება არ იძლევა პირდაპირ პასუხებს თუ საერთოდ იძლევა რაიმე პასუხებს. არამედ მუდმივად თითქმის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველაფერს. This requires the possibility to experiment and to exchange and to share the results, whether at Gabriel Wolter or here at CCA. და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შესაძლებლობა თამაშის და ექსპერიმენტირების და ამ შედეგების ურთიერთგაზიარების და საამისო პლატფორმა იქნება ეს კაბარე ვოლტერში თუ იქნება აქ CCA-ში. Ilaria Vinci gave an important impulse with her Phoenix Philosophy Cafe as a meeting place and the question to what extent the art space can be used as an incubator while the world is on fire. Ilaria Vinci ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იმპულსი შეძინა კაბარე ვოლტერს და მის შეკითხვა არის რამდენად შეიძლება ხელოვნება განხილულ იქნას როგორ რამდენად შეიძლება ჯერ ესეთი ჩვენი სივრცე გადაიქცეს ურთიერთობის და გაზიარების სივრცე და რამდენად შეიძლება ხელოვნება გახდეს ინკუბატორი გარეთ მიმდინარე ხანძრის პირობებში. After 1 year in the renovated Gabriel Wolter, I feel the character of the institution more and clearly. Gabriel Wolter is always in between, small and large,
museum and experimental space, living room and stage, scene location and tourist spot. By combining life and art and giving personal hospitality an important role, we hope that Voltaire can be a place where serious and at times playful discussions and art production can take place. ამიტომ რაც დრო გადის, მას მე ერთი წელი გავიდა უკვე კაბარე-ვოლტერში ჩემი ყოფნისა. რაც მეტი დრო გადის, უფრო კაფიოდ ვხედავ რას წარმოადგენს ჩვენი კაბარე. ეს არის ფაქტიურად ადგილი, რომელიც მოთავსებულია უკიდურესობათა შორის. ეს არის ადგილი, რომელიც არის ერთი მხრივ საცხოვრებელი ოთახი, მეორე მხრივ თეატრალური სცენა, ერთი მხრივ საგამოფენო სივრცე, მეორე მხრივ სასაუბრო გარემო, სადაც ჩვენ სულ მუდმივად თამაშობთ უკიდურესობათა შორის და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ადგილი, სადაც შესაძლებელი გახდება სერიოზული და ხანდახან ძალიან არასერიოზული გაცვლა და დისკუსია როგორც ხელოვნების, ისე დღევანდელობის სხვადასხვა საკითხებზე. That's why the Phoenix Philosophy Cafe is not only an exhibition, it's connected with a lot of activities and activations we do together. And with Ilaria Vinci, we brought the exhibition to life several times. ამიტომ თვითონ ეს ფენიქსის ფილოსოფიური კაფე არის არა მხოლოდ გამოფენა, არამედ ეს არის ადგილი ბევრი სხვადასხვა რაღაცისა, რაც ხდება და ილარია ვინჩისთან ერთად ჩვენ რამდენჯერმე შევიტანეთ ეს გამოცოცხლება ამ გამოფენაში. So on the opening, the soundtrack to the Felix Philosophy Cafe was performed by musicians and with dance. გახსნის დროს ჩვენ ქონდა I am Phoenix Philosophy Cafe's soundtrack is live performance that's sequa. And Ilaria Vinci also created a drinkable sculpture called Smoky Tear together with the bar team. ასევე ბარის თანამშრომლებთან ერთად ილარია ვინჩიმ გამოიგონა ახალი სასმელი, ის ნომა Smoky Tear. Smoky Tear, oui. Tapia magas. Familiani შეborილი წრები. Yeah. And we also have, this is kind of an ongoing series, the Scacchi noise, Scacchi noise, the ultimate noise chess challenge, where people play chess while there is noise concerts by artists and musicians in the back. ასევე ჩვენ გვაქვს განმეორებადი ესეთი ივენტი, რომელსაც გვია Scacchi Noise, the ultimate chess noise challenge. სადაც ერთი მხრივ ხუმრები თამაშობენ ჭადრაკს და მეორე მხრივ არტისტები ამასობაში noise კონცერტებს მართავენ. I wanted to say also that it's actually an official chess tournament we invented. So on one side there is a tournament with two winners, so I didn't want to have just one winner. I liked when there are two, it's a bit confusing, so who is actually the winner? And then on the other side there is more free chess, or simply you can listen to the noise. So you can also play chess and not participate in the tournament. You can listen to the concert, you can play, or you can inscribe in the tournament, and actually then it's a real competition. So. დავამატებთ უბრალოდ ეს ნამდვილი ტურნირია ჭადრაკის, სადაც არსებობს ორი გამარჯვებული, ესე გადავწყვეტეთ, რომ ერთი გამარჯვებული რაღაც ცუდი რამეა და ორი ყავდეს ჩვენ ტურნირში, მაგრამ შეგიძლია ისეთ თამაშო ჭადრაკი, რომ არ მიიღო მონაწილეობა ტურნირში, ან შეგიძლია უბრალოდ შემოხვიდე და მხოლოდ კონცერტს მოусმინე. And we also had a literature night. The chronicles of the Phoenix fireplace were invited authors from Zurich, and today we will hear the last story to the chronicles. ასევე ჩვენ გქონდა ლიტერატურული ღონისძიება, რომელსაც ერქვა
ფენიქსის ფილოსოფიური კაფეს ლიტერატურული ქრონიკები, სადაც ჩვენ მოვიწვიეთ ცურიხელი ავტორები და დღესაც გვექნება ერთი უკანასკნელი ტექსტი ამ ქრონიკებისა. And today we activated in Tbilissi. და დღეს ასევე ჩვენ ჩავატარეთ ეს აქტივობა თბილისში. We were already here yesterday evening, and it was very nice to see that the CA also prioritizes encounters and the thinking and the doing together. ჩვენ გუშინ უკვე ვიყავით აქ და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა იყო იმის დანახვა, რომ CCA-ისთვისაც მთავარი არის ერთობლივი კეთება რაღაცეების. So like Dada, the focus is precisely on the communal, the mutual empowerment and confrontation, vulnerability and courage. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც დადასთვის, აქაც თავარი არის ერთმანეთის ანუ ერთად რაღაცის კეთება, თანადგომა, ასევე ერთმანეთთან ერთობლივი კონფრონტაცია გარემოსთან და აქ საქმე ეხება ერთი მხრივ ჩვენს ლოცვალდობას და მეორე მხრივ ჩვენს სიმამაცეს. So thank you for your attention. I will hand over to Ilaria. Thanks, Salome, for the interesting storytelling. I want to go 1 second to more general picture. It's very long ago. Yeah, thanks. Thanks for translating. It's very beautiful language, actually. I was really hypnotized. It is. Are you Italian? Sorry? Are you Italian? I'm from south of Italy. Oh, yeah. But yeah, from Brindisi, south of Puglia. But I live in Zurich since 4 years. And Shall I translate this? yeah, maybe. Because Maybe, I yes. have nothing written, so you need to stop me because forget. Okay. Yeah. Kopilarias მითხე ახლა და მე სამხრეთი იტალიიდან ვარ. მაგრამ 4 წელია ზურიხში ვცხოვრობ. I wanted to say that in general, when I approach a solo show, normally I start from a character. I invent, thinking about the psychology of this character, making it three-dimensional, and then from there I remove it from the space and I just leave traces of its presence. So the space becomes more like ambient that is connected with this character. It's almost like always like a sort of stage where you see a part of his life or something that reminds us. Yeah. როდესაც ვიწყებ გამოფენაზე მუშაობას, ყოველთვის ამოვდივარ პერსონაჟი და ვიგონებ ჩემთვის პერსონაჟს და მის ფიქრობ მის ხასიათზე და მის ფსიქოლოგიაზე და შემდეგი გამოფენა არის ჩემთვის ამ პერსონაჟის მიერ დატოვებული კვალი. როგორც ეს ხდება ხოლმე თეატრალურ სცენაზეც ხედავ მხოლოდ ნაწილს. ანუ მთელი კლიანობის მხოლოდ ნაწილი ჩანს ნაკვალევის სახით. I think I'm interpreting you correctly. I don't know. I'm trying to get it. Yeah. Otherwise, it's fine. By interpretation, it's okay. Yeah. So I think when Salome invited me, I was very happy to work on this project because it's not a classic show in a white cube, but actually it had to be a functional space and also a specific function. So the one of the bar where it's the place where you meet at the end of the day or like also for working, but it's mostly a place where stories get transmitted and you can meet also new people, so also relationship grows and from this characteristic of the bar, I saw the connection with the fireplace because
since the beginning of the civilization, human beings would, at the end of the day, gather around the fire and share stories, which also means culture. So in this way, by sharing anecdotes and myths, the culture could spread and also information are learned. So I saw these similarities between the bar and the fireplace. როდესაც სალომე დაპატიჟა, ჩემს ძალიან სასიამოვნო სასურველი იყო აი ამ გამოფენის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არ იყო სტანდარტული გამოფენა, ჩვეულებრივ ასე ვთქვა სტანდარტულ თეთრ სივრცეში, არამედ იყო ფუნქციონალური სივრცე და თან ეს ფუნქცია იყო განსაზღვრული სრულიად, სადაც ადამიანები კრიბებიან, ეს არის ის ადგილი, სადაც ადამიანები მოდიან უმეტესწილად საღამოობით, თუმცა დღისითაც სამუშაოდ, მაგრამ ეს არის ადგილი, სადაც ისინი ხვდებიან და სადაც ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთს რაღაცებს უყვებიან. ასევე შეიძლება ახალი ადამიანები გაიცნონ და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ჩემში ასოციაცია ამ ქართულად ჯუაცეცხლი ქვია მაგას ცეცხლთან, იმიტომ რომ ცივილიზაციის სულ დასაწყისიდანვე ადამიანები საღამოობით იკრიბებოდნენ ცეცხლის გარშემო და იქ იქმნებოდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით კულტურას. იმიტომ რომ ხდებოდა ერთმანეთისთვის გადაცემა და გაზიარება მითების, ანეკდოტების და ამბების. და ამიტომ ჩემთვის აი ეს ატმოსფერო კაფესი პირდაპირ დაუკავშირდა ამ ცეცხლის თემას. Thinking about this connection with the fireplace and the fire, I also thought, because normally I also like to work site-specific, so really thinking about the story of the place where I exhibit, and I thought about the spirit of Dada as a spirit more than a movement, just in a specific time in history, but more like something that it's a spirit that is human and keeps coming back. So this need to challenge what are the dogma of the time, or the playfulness, the chaos that generates a new meaning. This is the basic of Dada, and in every period it takes a specific shape connected to what's happening in the world. So an aesthetic in the case of Dada, but it's something more ancient that keeps coming back. That's why I thought about the figure of the Phoenix. და ამიტომ მე საერთოდ როცა ძალიან მიყვარს მუშაობა, site-specific მუშაობა, ანუ მიბმა იმ ადგილთან სადაც ხდება გამოფენა და როდესაც ვფიქრობდი აი ამ თვითონ ამ ადგილის ისტორიაზე, რა ადგილასაც უნდა გაკეთებულიყო გამოფენა, ვიფიქრე საერთოდ იმაზე, თუ რა არის Dada და რა არის Dada არა როგორც ხელოვნების მიმართულება, არამედ როგორც სულიერი განწყობა. და ეს განწყობის ბაკი გამოიხატებოდა იმაში, რომ ეს იყო კონფრონტაცია, ოპოზიცია არსებულ დოგმებთან და არსებულ სტრუქტურებთან. იყო ეს ცოტა ქაოტური, გიჟური, სასაცილო არა, ხიარული. ხო? განწყობა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო ერთადერთი მომენტი ისტორიაში, როდესაც ასეთი განწყობა და ასეთი საჭიროება ასეთი განწყობისა გაჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ ისტორიის განმავლობაში ასეთი მოვლენები ისინი სულ მუდმივად მეორდება ხოლმე და მეორდება იმ დროისთვის სპეციფიური ფორმით. და სწორედ ამან გამოიწვია ჩემში ეს ანალოგია ფასკუნშთან, რომელიც არის მუდმივი განმეორებადობის სიმბოლოც. So the idea in the exhibition is that a phoenix found an abandoned fireplace and deposed an egg, which is what we see in the painting in the back. And there are some candles in the shape of an eye that are kind of waiting the eggs to open. So in the end, this fireplace is more like a waiting or like an incubator, exactly in this sense. And
I would focus more on the lamps because clearly when you work on a show that also has a function like a bar, people have to sit, you don't need to be. So in the end I also worked a lot with interior design because that's what is needed to. And I thought that the element of the light of the fire could be translated in the object of a lamp in the sense of the design of the bar. So there is this kind of quick link from the natural light to the lamp, and maybe I stop because ამაზე როცა ვფიქრობდი, მოვიფიქრე ესეთი რაღაცა, რომ ფაქტიურად ეს ცეცხლი, რომელიც მაქვს, ამავე დროს თავარი ობიექტი, რომელიც მქონდა, ეს იყო კვერცხი. იმიტომ რომ ფაქტიურად მოვიფიქრე ეგეთი ისტორია, რომ ეს მასკუნდი შეფრინდა კაფეში და დადოიგო კვერცხი და ეხლა ყველა ელოდება ამ კვერცხის გამოჩეკას და ფაქტიურად ეს ცეცხლი არის ერთგვარი ინკუბატორი, რომლის ამოცანაა, რომ ეს ცეცხლი გამოჩეკოს. მერე მქონდა იმ სანთლები, რომელსაც ჰქონდა თვალების ფორმა, ანუ ეს თვალები, რომლებიც უყურებენ და ელოდებიან, რომ როდის იქნება და ეს გამოიჩეკება. და ამავე დროს ვინაიდან თან ეს სივრცე არის ფუნქციონალური და რეალურად არის კაფე, სადაც ხალხი მოდის, ამიტომ მე მომიწია, რომ დავყავებულიყავი ასევე ინტერიერის დიზაინი. და ამიტომ ცეცხლიდან ძალიან პირდაპირი ლინკი გამიჩნდა ლამპებზე, როგორც ერთ-ერთ ასევე მნიშვნელოვან ობიექტზე. So I think, yeah. And so thinking about lamps that are in the fire shape, I was also thinking what type of lamps do I like. And growing up, my mom had a Tiffany lamp that she always said is kind of precious, like it was the expensive thing to not broken. I don't know why even she has it. So I really always liked this way of working with glass. So it's painted glass, it's stainless steel. But it's true, they're expensive, I cannot afford it. So I found a way to make my own Tiffany lamps with plexiglass and not glass. So it's basically a fake reproduction of it. I mean, I did the design, but it's a fake way to have such a precious object. Yeah. და თვითონ ამ ნატურებზე მე რო დავისწრე ფიქრი, როგორი ნატურები მიყვარს, ჩემ ყოველთვის აღტაცებაში მოყავდიან ტიფანის ნატურებს, რომლებიც არის ძალიან ძვირი რამე და ჩემს ჰქონდა და ვიცოდი, რომ ეს არ უნდა მივახლოვდე, იმიტომ რომ ეს გატეხვა იქნება კატასტროფა და ვინაიდან ეს ტიფანის ლამპები ძალიან მიყვარდა და თვითონაც ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მინასთან მუშაობა, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინე საკუთარი დიზაინი აი ამ ნატურების, ოღონდაც ეს არ არის ის ნამდვილი ძვირი ტიფანი, არამედ მე გავაკეთე ეს მინისმაგრად პლექსიგლასისგან, ანუ რეალურად არის მულაჟი, ანუ გაყალბებული falsificația are ai nambili Tiffany's naturals. And after thinking about it also, Tiffany lamps are Art Nouveau, and it's an art that was very common in the cafe in the beginning of the last century. So it would always come back to to the idea of creating a cafe environment, but mixing different references. So also the title Phoenix Philosophy Cafe kind of echoes to the hard rock cafe. So in the end you have all these different periods in time coming together. Maybe I so there are, yeah. ანუ მე ვფიქრობდი თან ამაზე სულ ვფიქრობდი სულ მუდმივად მიჩნდებოდა სხვადასხვა ალუზიები და სხვადასხვა კავშირები ტივტივდებოდა აი ამ ფიქრის პროცესში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ტიფანი ეს არის არმულო, ანუ სტილი, რომელიც სწორედ იმ დროს როცა დაადახდებოდა, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან გავრცელებული სტილი და ამიტომ ამ სტილში კაფეს ინტერიერის დიზაინის გაკეთება ძალიან ორგანული გამოდიოდა ამ სივრცისთვის. მეორე მხრივ თვითონ დასახელება
ეს Phoenix philosophy cafe არის hard rock cafe-სთან დაკავშირებული ალუზიით, ანუ ფაქტიურად სრულიად სხვადასხვა პერიოდები დროის ტივტივდება ამ პროექტში ერთმანეთთან ერთად პარალელურად. And the last thing about the bar, it's everything is in black and white. So because the only picture we have from Dadaism are of course black and white pictures. So I wanted to kind of have the same feeling where it's frozen in time, and the only colored objects are actually the lamp, because the idea is that the fire is eternal, so it's something that it's, for me, there are many interpretations, and I like also what you said about it. When I thought about the fire, it was more the idea of an inner fire, so something that we all like bring, that we are basically, and so it's kind of pure form of energy, and that's why it's colored because it's atemporal, so it's not frozen in time. კიდევ ერთი რაც მინდა ვთქვა, ეს არის რომ მთელი ყველაფერი რაც არის გაკეთებული, ყველაფერი არის შავთეთრი. და შავთეთრი არის, იმიტომ რომ ერთადერთი სურათი ამ კაბარე-პორტერის, რომელიც შემორჩა, არის შავთეთრი და არის, ანუ ჩემთვის ეს შავთეთრი არის დროში გაყინულობის მეტაფორაც. და ერთადერთი ფერადი ობიექტი, რომელიც მქონდა, იყო ეს ცეცხლი. იმიტომ რომ როცა მე ცეცხლზე ვფიქრობდი, უფრო ვფიქრობდი ცეცხლზე, როგორც აი შინაგან ცეცხლზე, რომლის მატარებლობით ყველანი ვართ და რომელიც მარადიულია, მუდმივია და ამიტომ არის ფერადი. ერთადერთი ფერადი ობიექტი ეს არის. So coming back to us and to today, thinking about what could be my contribution for this event, I thought that what was making more sense is to actually bring the same fire that is burning in Cabaret Voltaire, to have it also here, to really underline the idea of a bridge in between the two cities or the two cultures, and yeah. და ამიტომაც როცა ვფიქრობდი რომ რა შეიძლება ჩემი ასე ვთქვა კონტრიბუცია წვლილი იყოს აი ამ ჩვენ ჰოლისებაში, ვიფიქრე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ ცეცხლის ტრანსპორტირება იმისთვის რომ რეალურად შეიქმნას ხიდი და რეალურად მოხდეს გადაცემა ამ ცეცხლის და ამიტომაც ჩამოვიტანეს სწორედ ეს სესხოვანი ობიექტები. And another connection was made by the text, because I see the bar as a stage, and then what happens inside is also actually more interesting than the room itself. So because Dada was not just connected to art but also to literature, we decided to have stories connected to the fireplace, like you would do in front of the real fire. People would really read maybe stories or tell it, and so I think it's time to hear the story that was. So the other authors, I have to say there is an error, because when I printed the wrong file. So actually, don't see the first page because it's missing the last text by Kordsaia-Samadaschwili, and I'm very sorry, but it's not made on purpose. But the text is it's the last one because it was the last added, and we will have online the right PDF hopefully. So it's the last one, and that's incorrect. I just forgot to add it in the front page. So that's not yeah, but but everything is correct in the last page. I like also that it's in 3 different languages. So there are English depending on the mother tongue of the writer. So there are story in English, in German, and in Georgian, and yeah. So we decided to keep it like this. ამას გარდა კიდევ ერთი
კავშირი, რაც ისი შეკვრაც რომ ერთი რითაც შეიკრა კავშირი ჩვენსა და ახალობას შორის არის ლიტერატურა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად კაბარე ვოლტერი ნამდვილი, რომელიც იყო ორიგინალური, ის იქ მთავარი იყო არა მხოლოდ ხელოვნება, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლიტერატურას და მთავარი ასევე იყო არა ის ხელოვნება, რომელსაც ისინი იკაკეთებდნენ, არამედ ის დონილება, ის რაც იქ ხდებოდა და ჩემთვისაც, როდესაც ამ კაფეს მე ვუყურებდი, ვაკეთებდი ამ ნამუშევარს. იქაც ჩემთვის მთავარი იყო არა თვითონ სივრცე, არამედ ის რაც ამ სივრცეში ხდება. და ამდენად მე ამ სივრცეს უფრო ვუყურებდი როგორც სცენას. და ამიტომაც ერთ-ერთი ნაწილი ამ პროექტისა არის ლიტერატურული ნაწილი, ეს არის მოთხრობები, რომლებიც დაიწერა სპეციალურად ამ ფილოსოფიური კაფესთვის. და აი ეს პატარა ბროშურა არის, სადაც ეს ტექსტები არის, ოღონდ ივარი ამბობს, რომ პირველ გვერდს არ შეხედოთ, იმიტომ რომ არასწორი ფაილი ამობეჭდეს დღეს. ამობეჭდეს როგორც ჩანს და სადაც ანა კორზაია-სამადაშვილის გვარი არ აწერია, მაგრამ ანა კორზაია-სამადაშვილის ტექსტი ბოლო ნაწილში არის. ეს არის რიგით უკანასკნელი ტექსტი, რომელიც დაიწერა ამ პროექტისთვის. And I wanted to add that the only rule behind the text is that I gave every writer 5 keywords that are connected to the show, that are rebellion, circle, curative tears, egg, Miss Phoenix. And because I liked the idea that even if the texts are completely different and open to the interpretation, still something keeps coming back, like the Phoenix. So there's something cyclical also in the text. So, and they were chosen for their connection to the show, but also for literary reason, like rebellion. I added it to kind of have a sort of friction because there is not so many stories behind without the idea of a conflict or a friction. And yeah. ხო, მე ამასობაში დამაუწყდა თარგმნა, რომ კიდევ კარგი არის ისე, რომ სამსხვადასხვა ენა არის. ეს არის მშობლიური ენები იმათი, ვინც წერდნენ. ანუ ენები არის იმ წერილის მშობლიურ ენაზე დაწერილი ეს ტექსტები. და მეორე არის, რომ ამ მოთხრობებისთვის, რომლებიც დაიწერა, არსებობდა ერთი პირობა წინასწარი, ეს იყო რამდენიმე საკვანძო სიტყვა, ეს იყო rebellion, ანუ ჯამპი, what is curative tears? This like healing tears. Because basically something that really was interesting also for me, considering the myth of the phoenix, is that it's just one bird or one entity. It's not a species. That one tear could heal everything. And basically, the tears of the phoenix are said can cure every wound. And for me was interesting this idea of solitude of the animal, because it's only one and keeps coming back. But from the extreme loneliness of being the only one, actually it opens to curing everyone. So it's this like act of love or empathy from these lonely creatures, which is pretty beautiful, I think. მე არის ერთი on curative როგორ თარგმნა უნარი ცოტა ისეთი არის ცრემლი ანუ მთელი ეს ჩემთვის მთელი ეს შინაარსი ამ ფენიქსის ის არის ეს ფენიქსი მხოლოდ ერთი არსებობს ექსტრემალური მარტოობიდან გამოდის ის რომ მისი ცრემლი არის გამგურნავი ნებისმიერი ჭრილობისათვის ნეულების და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თვითონ ამ ფასკუნჯის არსის და შემდეგ არის კიდევ კვერცხი და არის მის ფენიქსი ანუ მის ფასკუნჯი. Yeah, and last thing,
the idea of not just calling Phoenix, but Miss Phoenix was more to create this idea of a character. So then the question is like, is it a humanoid? Is it really a bird, or is it somebody who just call himself Miss Phoenix? And maybe it's you always find in a bar like this character that they are kind of interesting for the city. So to kind of have it more open and ambiguous, and also more adapted to the time somehow. რაც ეხება რატომ მის ფენიქსი, იმიტომ რომ როდესაც ამბობ არა პასპორტს, მის პასპორტს, იქ ჩდება შეკითხვა იმაზე თუ რა არის, არის ფრინველი, თუ არის ჰუმანოიდი, თუ ეს არის უბრალოდ ადამიანი, რომელიც თავის ეძახის პასპორტს. ანუ ხსნის სივრცეს მრავალნაირი ინტერპრეტაციისთვის. So I think now it's time to read the text. მე ვფიქრობ ახლა დრო არის რომ წავიკითხოთ ტექსტს. მე ვარ ფასკუნჯი. თქვენ ხართ ლაქები. რაღაც გონიათ, რაღაცა სტრიალებთ, ხან ხართ, ხან არ ხართ, მე ვარ. ჯერ კვერცხი, მერე მე და ჩემი კვერცხი და მე. და არის ცეცხლი და თქვენ გონიათ, რომ ცეცხლში ვჭდები და ცეცხლები რომ ისევ გავჭდე და ისევ დავიწყო და ისევ გავჭდე. გართობთ რა? ლაქებო. რაც გინდათ ის გეგონოთ ჩემი რამით. გონიათ და ამბობთ რომ ფიქრობთ, თქვენი ფიქრით მოხდა სასწაული და აზრი მოგივიდათ. ასე გონიათ. გეგონოთ, მე რა? ფიქრით მე ვფიქრობ, აზრები მე მაქვს. თქვენ გონიათ. თქვენ ხართ ლაქები. თქვენ გაქვთ წარსული და მომავალი, ხან გაქვთ, ხან არ გაქვთ. ხან აჯანყდებით, ხანაც მოიწყეთ წრეზე დადიხართ, ან დარბიხართ, ან ტყუილად ხარ, ისე ტყუილად. თქვენ რაღაც გონი ვართ, სულ ტყუილად. აბა გამოიცანი, ლაქა. ფასკუნჯი ქალია თუ კაცია? კაცია თუ ქალია? აბა ძალიან ძნო დაფიქრდებით, ორ არგებ და შეჭამ. ყველზეც არ დამაგება. იმ დღეს ავიონზე ვარაზის ხევში ჩაის სახლის გადასასვლელთან, სადღაც როდესაც თუ კარგი ამინდი იყო ხოლმე, იალნოსკები მოჩანდა და ახლა აღარასოდეს მოჩანს, რატო არ ვიცი და ეგ არც არასოდეს მოჩანდა და არც აიგეს ქედი საერთოდ, არც ყოფილა, რა ვიცი. მოდა იქ ვარაზის ხევში გადასასვლელს რომ მივადექი და ჯერ მარცხნივ გავეხედე და მერე მარცხნივ, თუ პირიქით არ ვიცი, მოკლედ რომ მივეხედე თუ რაცა, სულ ტყუილად, იმიტომ რომ აიგიონზე აი რა. და მე მგონი ფასკუნჯი დავინახე, თუ დამენახა თუ როგორცა. მე მგონი არ მომჩვენებია, ოღონდ ვერ გავიგე, იდგა თუ მიფრინავდა თუ გაჩერდა თუ რა შვებოდა ვერ გავიგე, მაგრამ წესით ფასკუნჯი იყო, მე ასე მგონია. და შემომხედა თუ ჩამომხედა ვერ მივხვდი, მაგრამ მე მგონი დამინახა და ისეთი იყო, რომ აი რა ვიცი, ლამაზი თუ შვენიერი თუ დიდებული თუ რა ვიცი, მაგრამ ისეთი იყო, რომ სიყვარულისგან გული გამიჩერდა, და შეიძლება შიშისგან გავთავდი. თუ რაც იყო, რა ვიცი. ფასკუნჯი კი იყო, მე მგონი.